Esto es el Flash Latino, lo último en noticias y entretenimiento, con tus anfitriones Fabian Marcano y Gisela Bouvier. Fresco, divertido y lleno de sabor latino. Esto es el Flash Latino. Saludos a todos, yo soy Gisela Bouvier. Y yo soy Fabian Marcano y le damos la bienvenida al Flash Latino. Bueno, más que todo Daily Flash, pero en Spanglish, because we want to talk the same way we talk con la familia, los amigos, right? Everything in a little bit of English and Spanish, o sea, los dos mezclados, ¿verdad? Así es, así es. That being said, vamos a comenzar con algunas de las noticias que tenemos ahora a todo el mundo hablando de esto. Vamos a ver. Dime. Well, people are starting to feel that, or they're still feeling the Super Bowl, I'd say, the Super Bowl halftime show con el Conejo Malo y ahora Bad Bunny lookalike contest has drawn a crowd of about 300 people to watch 28 impersonators compete, proving that people can't get enough of Benito. So check this out. A field of 28 Bad Bunny impersonators donned their best costumes to mimic the iconic looks of the reggaeton performer. Abdul Arroyabe, a Colombian singer and a professional Bad Bunny impersonator currently living in Mexico City, was crowned the winner of the contest. Organizers Luis Quiroz said the contest was about more than just celebrating Bad Bunny. He said that as a Latino in this country right now, it's a really tough time. And it's a hard time to feel like we can celebrate. I know, and I'm super happy. I mean, did you see how much they look alike? No, it's crazy. They I literally love it. are Bad I'm Bunnies. smiling watching this video. It looks so fun. Imagine going to a Bad Bunny party and everyone's Bad Bunny. Yeah, o sea, todo vestido igual. I love it. Pero qué brutal, en verdad. Shout out to Mexico for getting another Bad Bunny lookalike. They could maybe make it too. Bueno, staying on the music theme, pero con un poco de política, claro. Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, has formally sent a letter to South Korea's president asking for additional concert dates for the global K-pop sensation BTS after ticket demand in Mexico far outpaced supply. O sea, todo el mundo quiere ir. Sheinbaum says that everyone wants to go to the BTS show. She's referring to the overwhelming interest from fans that followed the announcement of the Mexico City shows. While promoters have said no additional dates are currently scheduled, the president's diplomatic gesture highlights the extraordinary level of public interest and the challenges of managing demand for one of the most anticipated concerts in years. I mean, I've absolutely seen what BTS is all about. I've seen them on every single social media platform ever. Están por todos lados. They're all over the radio. They are killing it, and I know that Mexico is probably big fans of bueno, BTS. es que K-pop está por todos lados. At first, I thought it was behind the scenes. I didn't know what BTS meant. I was like, what does this mean? But now I've seen them. They're K-pop stars. They obviously all look. You can see it on the screen. They all look like perfect people, right? No, they are. They don't have a single mark. Todas las fans por todo el mundo. I mean, I can see why in Mexico they're like, we need more dates. O sea, get us to the concert. Bueno, Gisela, let's switch up this thing a little bit. Something about food, which we both love, right? Oh, yeah. Love food. Check this out. A former Cuban boxer, better known as Valo, found success in an unexpected corner of the world. This time, not only with the gloves, but with an apron and a spatula and a food truck called El Sandwichazo. Before venturing into the food world, Valodia had a career in boxing in 2007 when he arrived in Japan. His first job was precisely in a Cuban restaurant, so he decided to bring authentic Cuban flavor to the streets of Japan. Despite the distance from Cuba and the challenges of being an immigrant, Valodia keeps his traditions alive through food, and the Japanese have welcomed him, his Cuban sandwiches, with open arms. Uy, qué rico. I can't even imagine what it's like being Japanese and then trying a Cuban sandwich for the first time. ¿Verdad? Como que, same thing for me. I mean, if I went to Japan and for the first time I tried some Japanese food, I would probably lose my mind. Quedas enamorado. Claro, pero meterle un sazón ahí, o sea, cubano, vamos a hablar de eso. It's impressive. Pero imagínate venir del boxing world y de la nada tú dices, yo puedo cocinar también. Like, does that, I mean, it makes kind of sense because you do have to meal prep, right? Well, yeah, and it's a fast-paced world, right? Like, you can't have that all of a sudden te estás sentado en una oficina a trabajar, right? No. You need something like the rush always, the that adrenaline. Makes sense. You know, the kitchen is adrenaline like rush. that makes sense. I mean, it would be pretty fun to switch up like that in my country. I would love to do something like that. Pero vamos a regresar. I'm chatting up with a professional MMA fighter and I'm asking for some fight lessons, so don't get scared. Okay. Bueno, esto y mucho más aquí en el Flash Latino.
Welcome back to El Flash Latino. I'm Fabian Marcano. Our next guest is coming in at 6 feet and weighing at 175. It's none other than John the Hitman Padron! Yo, give me that. Wow, damn, what's up, John? How you doing, man? Great to see you. All right, man. Pleasure. Thank you for having me. Look at the man. You guys already seen the moves already, but John, you have a fight coming up. It's not today, almost was, but it's the 26th of February. What made you return to the MMA competition world after being out since 2012? So for me, it's just getting back into what I love doing. It's a passion, another opportunity. And for me, I think testing myself and also proving that technique and training for years is also going to make a difference. It's like riding a bike. You'll never forget it. Absolutely. Now, I want to ask you, when did you start training again? So I started training when I was 10 years old. My brother was murdered when I was 9. So that was very traumatic on me, my family. So emotionally and mentally, I just lost it. So my mom put me in karate, and all that energy and anger, I was able to learn how to meditate, channel it, and put it into something positive. So how did you even get the nickname Hitman? That's a nickname. So as a kid, because I had so much anger, I never threw half punches. I threw everything at 100%. So the first time sparring karate, I broke one kid's nose, I broke another kid's rib, and from there, they only allowed me to spar as a kid with the black belts and the older guys. And my first amateur fight, I broke the guy's eye socket in the cage in the first round as well. I'm scared. Who let me sit next to the Hitman right now? So tell us about this main event coming up on February 26th. What's going on? So I'll be fighting Joey Mendez. As you know, he is what they call the Mexican Jake Paul. He's a reality TV star, YouTube singer, and he wants to prove that he can be in this MMA game. So I'm the gatekeeper, and he has to get through me. Oh, I see how it is. You've been quoted as saying that your opponent is the bougie wannabe and that you'll turn him into a human piñata, apparently. So you also sent him a message. Take a look. We got the message up here. The message I have for Joey is prepare yourself because I'm coming for you. And this is not going to be an easy fight. I'm going to leave everything I have in the middle of that ring, and I'll be ready to die and give everything. I'm leaving my heart right in the middle. Wow, look at you, man. You've been training heavy, huh? Yes, I got the first call initially in August, and then they pushed the fight back to February. So I've been training this whole time, and it's been more intense since we hit December, coming into actual fight. One of the great things that I'm fortunate to have is, great team support camp. I'm training with Mike Perry, Mike Davis, Lyoto Machida. Like, this is one-on-ones, and to me, I think this was gonna make the difference on the edge of that fight. Now, I'm gonna ask you, which one of your fighters, or what are your celebrity fighters that you look up to right now? Well, I'm old school, so I grew up on GSP, Chuck Liddell, Lyoto. GSP is serious. And now the newer guys that are in, I always love John Jones as well and Mighty Mouse. But as far as the newer guys, there's a lot of great competition out there right now. Right. So for me, I just like to see who's going at it and what happens. What's your style of fighting? Are you southpaw or by any chance? Or are you... So I'm actually good on both sides. I'm left-handed, but I do everything to the right. Ambidiestro. Yes. So either way, I go orthodox, stance, regular. But my main two things, because I grew up fighting in the street and martial arts, I stick to boxing, Muay Thai, and Jiu-Jitsu. You fight in the streets? All the time. Oh, so it's a mix of both. Yeah, and then being a security guard in the club as a bouncer, that's another thing too, So. All right, but let's see what he's got. Everybody wants to know. Hitman, can you teach us some moves before absolutely. you leave? Please show us what you got. Let's do this. All right, so let's go over. We do an anti-bullying campaign, and a lot of people, when bullies approach, what they want to do is they want to grab you and get your arm, right? So if you want to stand up here. Stand up, real. So let's say that bully wants to choke you out, right? All right. So the bully comes here, right? Right. So first thing you want to do, you want to look for soft targets. So here, right to the throat, straight right? to the throat. Or you come here, up. Oh! See? Or here. Oh! And then here. Oh my God, I'm scared. Oh my God, Hitman right here. 26th of February, we gotta watch this fight. Don't miss it. He's here in El Flash Latino. Thank you for coming, my man. For generations, mankind has depended on one sacred device, the home television, a portal to laughter, heartbreak, and that one weird British baking show you swore you'd only watch once. But after 5 long days of labor, housework, and endless carpool lines, one question still haunts humanity. What do you binge this weekend? Fear not, the experts are here. Join Daily Flash every Friday for Streaming for the Weekend. Because life's too short for bad TV. Streaming for the Weekend every Friday, only on Daily Flash. Streaming for the weekend.
welcome back to Flash Latino. I'm Gisela Bouvier, here with my partner in crime, Fabian Marcano. Bueno, Fabian, from MMA fighting, we're now moving onto beauty. And our next guest knows a lot about that because he's the director of Miss Global Puerto Rico. And he joins us now with this news we have this year, the new competition. We welcome to the show, Joe Ahmed. ¿Cómo tú estás, papá? Súper bien, súper feliz, por venir. contento y emocionado de estar con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Claro Oye, que sí. estamos aquí súper felices de tenerte, como siempre, brother. Bueno, Joe, gracias, claro, por acompañarnos. Bueno, me imagino que estás súper contento con Miss Global 2026, ¿verdad? Cuéntanos para los que no saben, o sea, ¿qué es Miss Global? Bueno, Miss Global es una competencia internacional que se está llevando a cabo hace más de 10 años. Este es el número 11. Y el aniversario número 10 tuvimos la oportunidad de haberlo ganado con la puertorriqueña Ashley Rivera, que fue mi primera candidata en llevar al certamen. Y este año, pues llevamos a Bianca, que yo espero poder traer la corona nuevamente a Puerto Rico, así que vamos a dar esa revancha. Pero el Miss Global es eso, es un certamen de belleza en el cual empodera a la mujer, le da la fuerza y las capacidades para poder trabajar con niños y con diferentes entidades alrededor del mundo y poder enviarlas y pues guiarlas a tener una carrera dentro de los medios de las comunicaciones. Y explícame, Joe, ¿cómo tú llegas a ser el director de Miss Global Puerto Rico? Wow, mira, es que la historia es muy larga. Me lo imagino. Porque la realidad es que todo comenzó con 17 años. Wow. Cuando yo tenía 17 años, el alcalde de mi municipio me dejó darle clases de modelaje a chicas porque yo decía, a ver, alcalde, hay mucha belleza, pero hay que educarla. Entonces me daba cosa ver las niñas mal vestidas, mal arregladas, no sabían caminar, no sabían hablar y yo decía, ¿cómo yo voy a hacer? So, fui a donde el alcalde, me reuní con él, me dio la autorización de darme un centro los miércoles y los domingos y comencé a dar clases. Y la gente se burlaba de mí porque yo siempre decía, no, yo voy a ser el director de un certamen de belleza. Y bueno, tengo ya 40 años y es lo que he hecho toda mi vida, ser director de certámenes de belleza y entrenar a chicas. Y pues cuando vi el certamen, la oportunidad internacional que tiene, la proyección que tiene a nivel internacional, dije, tengo que agarrar esta franquicia. O sea, tengo Miss Earth y Miss Global Puerto Rico. Mira para allá. Wow. Congratulations. Amazing. Thank you. De verdad que sí. Bueno, y dinos qué es lo que buscas en una reina. Decís, esta mujer puede ser reina. Sabes que, bueno, creo que todas ustedes las mujeres son reinas en sus hogares, reinas de los corazones de sus padres y de Esa es la nosotros, los contestación amigos. Totalmente. Pero creo que para ser reina necesitas ser hoy día real. Hablar con la verdad, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. No decir cosas trilladas como que quiero la paz para el mundo. Si nuestros gobernantes no lo han hecho hasta el momento, no creo que nuestras reinas lo vayan a hacer. Cierto, cierto. Así que creo que lo más importante es que sepas lo que quieres hacer en la vida y te dejes guiar por las personas que sabemos. Y, oye, lo mejor es tener un canvas en blanco para poder dibujar y diseñar entre él. Y ese es mi expertise. Wow. Beautiful. Se O sea, quedó no hay palabras, speechless. ¿verdad? Bueno, hemos tenido acá en el programa a Miss Global 2025, ¿verdad? A Bianca Caraballo. ¿Cómo se siente ella en que ya casi se acaba su reino? O sea, para darle la corona a otra reina. ¿Cómo se siente ella? Pues bien interesante porque Bianca es la única reina que tengo que lleva 2 años conmigo, porque ella fue Miss Earth Puerto Rico primero y ahora es Miss Global Puerto Rico. Ella entrega el título el mayo 31. Está muy emocionada, son muchos los nervios, es la segunda vez que entrega corona. La primera vez lo dijo, ojalá que no tuviera que entregar corona. Quisiera renovar mi contrato y pues la vida le dio esa oportunidad de renovar contrato otra vez con la organización. Y su certamen internacional es en septiembre en Tailandia, así que todavía le queda. Qué bueno. Pero está muy emocionada, está muy contenta con la nueva edición, con las nuevas chicas. Fabian tuvo la oportunidad de conocerlas ya. Sí. Claro. Pues que Fabian va a ser Hermosas nuestro animador de la noche final, así Claro. que sí, bien emocionada, bien contenta con esta nueva edición. Claro, ¿y qué es lo que va a hacer ella? O sea, después de que se acabe su reinado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues mira, Bianca la realidad que ha tenido muchísimo trabajo como modelo, eso es lo que estamos descubriendo ahora. Si quiere irse por la rama de la actuación, si quiere continuar en la rama del modelaje, estuvo 1 año trabajando en Filipinas, ahora está aquí en Orlando, entonces estamos encaminándola hacia lo que ella quiere, que es más bien los medios de comunicación y la televisión. Buenísimo, de verdad que los reinados te dan una plataforma para poder hacer lo que quieras con tu carrera. Totalmente, si sabes aprovechar las oportunidades, no importa cuán grande o cuán pequeña, si tienes la capacidad de aceptar, créeme que vas a llegar muy lejos. Claro que sí. Y tú me dices, Joe, ¿qué consejo tú le das a una chica que está ahora mismo compitiendo en este año?
What encouragement can you give them? Ser ella misma, ser honesta con su esencia, no perderse nunca. Lamentablemente nosotros los seres humanos nos dejamos llevar muchas veces por los comentarios o personas que tenemos a nuestro alrededor, guiándonos de muy mala forma. No, sean ustedes, sean auténticos. No hay cosa más hermosa que ser uno mismo. Y cuando proyectamos eso ante cualquier eventualidad de nuestra vida, vamos a salir airosos. Ser real, eso es lo que dicen los raperos también, ¿verdad? Hasta la muerte. Exactamente. Bueno, y todo lo que pasó con Miss Universe, o sea, Ajá. ¿cuál es tu opinión? ¿Y será que todavía van a hacer el pageant en Puerto Rico? Pues mira, tengo entendido que sí, estoy muy contento por eso, porque pues cada vez en cada lugar del mundo se sigue escuchando nuestra isla del ¿Verdad? encanto Puerto Sí. Rico. Trending. I'm really proud of that, Right. definitely, we are trending. Pero, pues mira, ¿qué te puedo decir? Es algo muy triste que una organización que lleva tantos años y que es tan importante en América para nosotros se vea involucrado en este tipo de dinámicas, ¿no? Y de situaciones. Pero creo que la historia nunca se va a cambiar. Es algo que para nosotros en América es muy importante, es un peso de banda al Miss Universo y yo creo que va a seguir hacia adelante, va a seguir floreciendo, dándole más oportunidades a muchísimas mujeres más y pues muy contentísimo porque va a ser en Puerto Rico. Claro que sí. Pero Joe, estás haciendo algo distinto este año que no lo has hecho anteriormente y algo nuevo que traes a Miss Global es que lo vas a televisar, ¿verdad? Eso es así. ¿Y por dónde lo vamos a poder ver? ¿Quién mejor que tú para decirnos eso? ¿Quién mejor que tú? Cuéntame, Fabián. Pues yo pienso que lo podemos ver aquí en el Flash Latino, ¿qué tú crees? Esa es la mejor, así mismo es. Lo vamos a estar transmitiendo con ustedes en Flash Latino. De verdad que yo estoy súper feliz, súper contento por esta oportunidad que ustedes nos están dando porque es un gran trampolín para mi certamen y para la chica que sea ganadora. Claro que sí. Y Fabián va a ser nuestro host, o sea. es. I'm nervous too. Todos tienen que estar muy, muy, muy pendientes, de verdad ¿no? que sí. Y bien vestidos también, por favor. Va a ser tu primera vez, ¿verdad? Sí, mi primer certamen que yo voy a estar haciendo así, animándolo, sí. Yo he hecho, tú sabes, mis propios modelajes, pero no animándolo. Ok. Pero ya, yo tengo un equipo ahí, hay un Ángel por ahí, un Hugo que me están preparando bien para este And you evento. don't Yo get confío. intimidated con todas las reinas ahí. Sí, o no, sea, le te dije, pones nervioso. hay una Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado en el backstage. Tengo que tener cuidado en el backstage porque yo no sé. Sí, gracias por avisarme de eso, Bueno, ¿verdad? bueno, Joe, Gracias por venir, Joe. Sí, claro. Muchas gracias, and we'll be right back. This is Tim. Tim is all about time, and if you've ever had a chance to look into Tim's cold, dead eyes, you'll see that it's time for you to follow us on social media. Sure, there's 10,000 social sites out there, and we don't have the time to name them all. Seriously, just ask Tim. So take the time to look for Daily Flash TV on your favorite social sites and start following us. Welcome back to El Flash Latino. I'm Fabian Marcano alongside my partner Gisela Bouvier. Bueno, Fabian, it's the complex and heartbreaking journey of a couple whose private love became a national obsession. This is today's much-watched series, Love Story, John F. Kennedy Jr. and Caroline Bessette. I wanted to be with you and talk about the weather. She's unlike anyone I've ever met. I'm lost in my emotion, but I need you to see Never seen you have to woo someone before. you're wasting my time, There's your world, just wasting time. and then there's mine. I think he's worth seeing what happens. Something happens and I'm head over heels. I don't want to be known as someone's other half. You're gonna be the American people's princess. I can't lose you, Caroline. Not going anywhere. I'll do everything in my power to protect us. I didn't think I could love someone like this. Until now. Until you. Bueno,
I'm a beautiful. sucker for love, so esa me la tengo que ver. That's a good movie. I would love to see some of that. That's Yeah. pretty interesting. I'll give you that. Yeah, o sea, a love story never gets old, especially with these two that unfortunately they're no longer with us, pero I'm sure it's beautiful. I can't wait to watch it. That's right. Bueno, y con eso nos despedimos por hoy. Make sure to follow us on social media to keep up with the latest news and entertainment. Nos veremos pronto aquí mismo at the same time en Flash Latino.